Ik zal het eerst zeggen om dat toe te laten zetten, want dat wil ik al heel lang. Ik heb geen idee en ik ga niet op impulsie zetten. Dat is heel slim. Wat ik gedaan heb met mijn eerste tattoo, die draak die ik heb. Ik had dat plaatje al heel lang op mijn computer staan. En tegen de tijd dat ik inderdaad 18 was, vond ik dat nog steeds een mooi plaatje. Dat ik zoiets van ja, dan kan ik hem gewoon laten tatoeëren. Dan weet ik ook zeker dat ik het een mooi plaatje vind blijven, zeg maar. Ja, daar heb ik ook. Ik heb een aantal dingen opgeslagen om een tijdje kijken. Ik wil weer of ik deze zou... Ja, inderdaad. Zo moet je dat gewoon doen. Totdat uiteindelijk 1, 2 of 3 dingen overblijven, afhankelijk van wat je wil natuurlijk. Dan kun je daarna altijd nog kijken van nou, daar ga ik eerst aan beginnen en daarna pas wat anders. Warning, ship is under attack. De hel, is dat gebeurd of nee? Ah, dat zijn nog een paar fightertjes. Je ziet net dat we hier weer een draadloze, small en large horloge band. Ja, dat is alleen de band, hè. De klok verandert niet. Dus dat is, ja, echt het bandje zelf, zeg maar. Dan heb je met Fitbit ook, heb je ook smalle varianten voor dames. Alhoewel ik hem niet zo smal zie worden dat het een damesmodel wordt natuurlijk. Want dat is een behoorlijk scherm, die van Samsung. Zo lijkt het. Hij lijkt wat groter te zijn als de gemiddelde sporthorloge. Dat is een gezellig beestje. Ja, de rest is OS, hè. Plus dan moet je nog updates installeren. Ga ik vanuit. Dus de vraag is hoeveel dat overblijft. Een gig, misschien als je geluk hebt. Warning, ship is under attack. Ik zou gewoon nog wat meer reviews kijken. Er zal er vast wel zijn die daarover spreken. Zo te zeggen. Good station. Was er dan nog iets terwijl ik met mijn bakjes voor zat?
Ja, ik zou gewoon kijken voor wat Engelstalige reviews altijd. Het algemeen, die Amerikanen die hebben dat toch wel vaak al wat langer in bezit. Dan weet je hoe dat zit met opslag. Als die er ook gewoon helemaal niks over zeggen, dan zal het wel in orde zijn. Laten we het zo zeggen natuurlijk. Oké, nou ja, dat is in ieder geval een goed teken. Ja, wat is, ik zie niet direct de meerwaarde van een smarthorloge zoals van een smartwatch zoals ik al zei in mijn situatie. Ja, maar laten we dan even Samsung natuurlijk, aan de andere kant van het spectrum, de Apple Watch even pakken. Ja, is die het waard? Waarschijnlijk wel. Is die duurder? Ik denk het ook wel. Dus de vraag is, kun je het veroorloven? Zo ja. Is het dan prijzig? Thank you. These Klingons have had me designing weapons for them at Disruptor Point. The scientists who finished their research are taken away. We are the only two left. Ja, daarom. En ik denk als je daar gaat kijken naar reviews, dat ze ook allemaal positief zijn. I'd be happy to tell you what I know, but ask fast. Bavat is the one running this whole operation. I overheard him say he's keeping the Klingon Empire strong by prolonging the war with the Federation. He thinks that unless the Klingons have an enemy on which to focus their energies, they'll fight amongst themselves and tear the Empire apart. He hasn't let much information slip. The Klingons are planning something big. They have been forcing us to they want a weapon that can... There are prototypes of some of the... Ja. We willen ook niet altijd wat zeggen natuurlijk, hè. Tuurlijk, die 70 euro meer maakt het wel meteen een andere prijsklasse. Maar ik schrijf ook niet overal een review van apparatuur wat ik koop voor mijn PC, om zo maar te zeggen. Ik vertel er wel over als mensen naar vragen, om zo te zeggen. En het is momenteel te druk op het werk voor mij om mijn mening over de Rift en zo te gaan schrijven op dit moment. Oh, dat zal me helemaal niks verbazen. Ik snap sowieso eigenlijk niet dat winkels reviews schrijven. Ik snap dat je de mogelijkheid hebt tot een beoordeling. Wat op zich ook goed is natuurlijk. Maar het is op vandaag toch helemaal niet meer nodig, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik heb naar de beoordeling gekeken op Coolblue toen ik die Rift S wilde gaan halen. Maar ik ben meer specifiek VR-websites af gaan kijken wat de verschillen zijn tussen de VR-headsets. En waarom ik... wat de meerwaarde van de S is. Ten opzichte van andere originele die een stuk duurder zijn. Voor mij was dan de prijs heel belangrijk.
Plus de Rift S heeft maar 1 kabel erop zitten. Alleen het geluid is een stuk slechter dan van de Rift. Maar ja, ik heb toch eigenlijk altijd wel een headset of iets op. Ik kan toch niet met boxen spelen. Plus als ik met boxen zou spelen, maakt het geluid van de Rift niet uit. Want zet gewoon mijn box aan als ik niet aan het streamen ben. En dan zal ten alle tijde beter geluid in zitten dan in wat van ook VR headset. Computer core data. Oké. Hier staat upload. En ik kreeg dingen om te downloaden. Ik vind de YouTube reviews veel belangrijker. Ja, inderdaad. Linux Tech Tips bijvoorbeeld. Een hardware info. Een beetje de onafhankelijke websites die alleen maar van zulke tech testen. En daar hecht ik meer waarde aan. Ik kijk wel altijd naar de reviews. Bijvoorbeeld bij Google ook. Als daar negatieve reviews bij staan, dan kijk ik in ieder geval waarom dat die negatief zijn. En of dat voor mij een probleem zou zijn. Een van de dingen wat bijvoorbeeld bij Google van de review met die Rift S altijd als positief punt naar voren kwam, was dat je gewoon je bril op zou kunnen houden als je de headset op hebt. Nou ja, dat is ook wel een belangrijk iets natuurlijk als je voor een headset gaat kijken. Face to face at last with one of the Federation's greatest officers. I've read much about you, though I have you have lost. Stop the fleeing ships. Wat zeg ik nu verder? Ja, dat zag ik ook een keer. Mijn NIT was van de week had die kuren. Dinsdag kon ik hem niet fatsoenlijk meer naar links krijgen, om wat voor reden ook. Ik weet het niet waarom. Ik heb behoorlijk wat plan gekregen zelfs. Toen zag ik die inderdaad voorbij komen. Ik was alleen op dat moment niet op voorraad. Dus ik heb me een andere rookkat weer besteld. Deze is mij goed gevallen. Eentje met minder knoppen, want ik gebruik ze toch niet. En die kon ik vandaag afhalen, alleen ik had geen zin om daar naartoe te fietsen. Want ik moet van de week toch boodschappen doen en dan staat er vlakbij. Ja, nou ja, wat het voordeel is. Bij muizen heb je in principe 3 standaarden wat je tussen haakjes moet hebben. Eén is gewoon office mouse, gewoon scrollwieltje, linkermuisdoes, rechtermuisdoes. Meer hoeft daar ook niet op te zitten. I've read the after-action report filed by Lieutenant Van Zyl. Pity we weren't able to apprehend Bavat, but I'm glad we shot that weapons facility down. Nicely done. As for that weapons research the Klingons were conducting, Starfleet has some of our best people analyzing the data you recovered. We'll find out what Bavat and his people were doing there soon enough. There's a lot more intel to analyze, and I suspect we'll be working again soon. Klingons don't tend to think small, and we'll need the best we can get to deal with Bavat and his... Oh, vertel je nog niet verder.
Ja, oké, dat zit dan bij mij in een swamp software voor. Volgens mij alle rookatmuizen die op vandaag uitkomen. Maar buiten de standaard office mouse moet je een muis hebben waar 1 of 2 extra knoppen op zitten. Voor de standaard thuisgebruik natuurlijk, forward, backwards in de browser. En dan heb je de MMO gaming mouse. Alleen ik ben nooit goed in geweest in met mijn duim knop te bedienen. Op mijn rechterhand. Om een of andere reden. Dat gevoel zit niet lekker. Dus ik gebruik ook maar 1 knop eigenlijk aan de zijkant van mijn muis, terwijl er 16 zitten. Dus die andere rookat die ik nu besteld heb, die heeft er maar 2. Dus dat is ideaal. Eentje voor push to talk en dan kan ik eventueel nog een tweede voor wat anders gebruiken. Autorun of zo. Even kijken. Wat doet dit? Damage resisting rating. Ik ga best die wil pakken. Admiral Quinn says you're the right offer, Lieutenant Commander. Zo, die hebben we nog geen. Ik heb die sniperknop nu in gebruik om profielen van muis te switchen. Ja, dat kan ook. Ik heb, wat is bij die net, buiten die knoppen die aan de zijkant zitten. Scrollwiel kun je ook naar links en naar rechts duwen natuurlijk. Er zit nog een knop onder je, of tussen je wijsvinger en je middelvinger, die kun je ook naar links en naar rechts duwen. Dan heb je nog een easy access knop net boven de scrollwiel. Er zit gewoon echt veel te veel knoppen op voor mij. Die gebruik ik toch niet. Admiral Quinn says you're... Dus kan ik beter een eenvoudigere muis halen dadelijk als reserve. Verrast deze echt mee op je te houden, want die heb ik volgens mij ondertussen ook al 2 jaar. Dus ik heb vermoeden dat het niet lang meer duurt en dat hij dan ook op zijn einde zit. Om het zo maar even te zeggen. Kijk, daar kan ik disenchant worden. Zit er automatisch daarbij, dat is goed. Sorry, is voor dit. Flightspeed van deze ligt hoger. Dan weet het gelijk voor een plus is weg. Nee, dan doen we deze. Die kan ook getest worden. Wat is dit? Console Universal. Oh, dit is ook een Universal, hè? Ja. Oh. Dat had ik eerder moeten lezen. Flightspeed op, downgrade. Dat vind ik ooit niet erg. Orion Spectrum G19. Ah ja. Ja, dat is een net bordje. Ik heb altijd dat Star Wars keyboard gewild, waar dat touchpad en display op toetsenbord zit. Wacht, hier waren we bezig. Meer kinetic, meer energy. Alleen shield regen dan niet. Nee. Even proberen. Kijken hoe dat die is. Mag jij dat polyarmor aan doen? 4 aan. Die aan. Je hebt al een 3. Mag jij ook een 3 aan. Zo. Nou. Ja, even de kristallijn een keer doen. Cooldown aan 30 minuten. Oh, ik heb geen cooldown meer. Oké.
Ja, dat heeft deze dat aangestoken. Kan je telefoon zetten, kan je met de app je CPU. Ja. Kan ik in principe op mijn telefoon ook met die skelder. Maar gebruik ik toch niet. Ik gebruik het meer, dat vind ik wel het fijne. Ik heb een knop op die skelter zitten, die, als die indruk, dan kan ik met mijn toetsenbord typen op mijn telefoon. Dat is eigenlijk de hoofdfunctie. Ik kan ook mijn telefoon zo ook aan kunnen sluiten. Moet ik alleen even kijken hoe ik dat in mijn situatie doe. Maar dan zou ik mijn telefoon ook op mijn headset kunnen krijgen. Dat ik deze microfoon en koptelefoon kan gebruiken. Om gesprek te voeren. Allemaal lekker voorop gaan. Auw. Waarop zit ik nou dan weer? Skelter is echt een super ding. Typt ook heel fijn. Mijn schip kan hier nog steeds niet goed tegen. Als het ding boem zegt. Oh, maar ik ben niet de enigste, dus dat scheelt. Bam. Ik heb nu die racer, maar ik wil er wat gewoon nog zeggen over elkaar doen. De racer werkt goed, maar fijn, maar toch niet helemaal wat ik wil. Het probleem wat ik met de racers heb gehad tot nu toe, maar het kan ook zijn dat ik gewoon pech heb gehad, is dat het elke keer redelijk vlug kapot gaat. Congratulations, Lieutenant Commander. Maar het kan ook misschien gewoon bad luck aan mijn kant geweest zijn. Ik heb wel een plaats voor een officer, maar ik heb volgens mij geen stations meer. Science erbij gepakt. Ik heb nu 2 engineers, ik heb 2 van die. Laten we de science erbij pakken.
Oh, skill points. Crown point weer. Personal shield. Moeten we naar de Doomsday device. Transform. Begin. We're counting on you. Disable a Klingon ship. Oh, die is best gezellig trouwens. Ship is under attack. Target shield has failed. Op the dark. Okay. That's walked. How can I help you? Secure engineering deck. We hadden net ons gekregen. Phaser 4. Zo'n 4. Phaser ook niet. Body armor. Oh. Die wel een body armor. Die heeft Phaser 2. Oké. We zetten met shields. Die heeft nog een 2. Die heeft een default 2. Hop. Zelfs nog een 1. Hop.
Your orders, sir. Use the village, live to the rich. Okay. Oh, waarom val ik nou het vuur in? Niet heel handig. Whatever you need, sir. I'm the terminal and ready. Captain's personal log. I have been betrayed by my first officer, a man I considered my friend, Kavok. Why? He and a group of traitors tried to take the ship. Kavok is the only survivor. There is also evidence that Kavok sent a coded message to Federation space. I do not understand why a warrior I have trusted with my life would do this. He tried to explain, but I do not need to listen to the words of a traitor. Let him rot in the brig. Ambassador Bavat has ordered me to bring him to the Imaga system for questioning. Kavok will die screaming. It is not an honorable death, but it is the one Kavok deserves. Nou, dat is duidelijk. Zo nou wel naar de berekening. Zie je. Dat was lichtelijk te verwachten. Oh. Ja. Oké. When speaking to you through a force field like a cage, let me out or we can talk. You are my enemy, but today you are my only hope. Oh. I will redeem my honor. I was once the first officer of this ship. I served the House of Bavat loyally and well, and fought by my captain's side in battle. I thought I was living an honorable life, and then I learned what Ambassador Bavat's plans for the war were. I could not let Bavat do such a horrific thing. To unleash such a weapon upon the galaxy for his own ends is the act of a coward, not a warrior. Atlas of the Old West. Zal dat zijn wat je bedoelt? I gathered a small group of officers who thought as, do you have more questions? When my plan, I find, do you have more questions? Bavat, do you have more questions? It is a, do you have more questions? It was a, do you have more questions? So he, agents, since then, do you have more questions? Help me. How can I help you? Door de bridge. Do what you think is best. It's risky, but Kavok may be our best chance to stop Bavat and this planet killer. I'm notifying all available ships to change course for Imaga. Once the energy drain is taken care of, they'll move in to support you. I don't need to tell you how important it is to stop the Doomsday Machine before Bavat can use it to attack populated worlds. Millions of people are relying on you to save them. Millions? I know you can do it. Good luck.
Yes, Captain. Understood. I'll join you shortly. Oké. Dan ga ik mezelf downgraden. I'm monitoring communications from the planet. They're not calling for ships, so either they haven't noticed us, or they think we're supposed to be here. We're safe for now, but we need to scan one of the generators maintaining the energy drain to get all the information I need to finish a new command. Dit kan ook alleen maar fout gaan. Dus, dat is nog 9 kilometer. Oh. Ik dacht dat ik dichtbij was. Scanning in progress. Ja, la 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 la. Drones? Ah! Bavat must have upgraded the security. Scanning the generators now. I have the data. We will need to load the control program into all 3 generators. After that, we can change the command codes from a terminal on the planet's surface. Okay. Scanning in progress. Scanning in progress. Dat zit beter. Charlie is eigenlijk net, maar... Ik denk dat ik beter naar Charlie had kunnen vliegen. Dat is Charlie. Ha! Oeps. Target shields have failed. Zag ik die net niet? Oh, lag die achter Alpha of zo? En daar niet zag.
Zo, nu zitten alle 3 generators vol. The generators are... Alright. The objective here is simple. Find a control console and change the command codes. Then Bavat won't be able to stop us from shutting down the energy drain. There are 2 consoles. The Alpha console is staffed by an officer who might be willing to negotiate. The Beta console, let's just say that Commander Talk prefers fighting to talking. The soldiers here shouldn't challenge you, but be careful of the Targs. The hollow emitters won't fool them. I have another task to complete. Meet me back here when you are done with the command codes. Ik alleen niet wat A is, maar B is. Maar dat is B. Dat is A. Dan gaan we eerst even naar Alpha. Even kijken. Hoe kunnen we daar makkelijk komen? Denk ik eerst straks. Hier weg. Lijkt me een logisch idee. Daar is ook op. Daar is ook weg. Dit is het. Dit even. Hier even lopen. Ze hebben hem gezien. Hey, ik heb het spel ook. Hey PD. Goedenavond. Dat is alweer even geleden. Kijk, deze bouw eventueel wel. Oh, waarschijnlijk wel onderhandelen. Ja, druk en niet veel energie voor Twitch. Oh fuck. Box. Er is er zo heen. Oh. Dat gaan we nou niet doen. So far so good. Captain, I've been monitoring your progress from the ship. You are very close to one of... Ja, dat weet ik.
dat ik bij ben. The Empire will. Death to the enemies of the Empire. Oh, dat was weinig onderhandelen eerlijk gezegd. Dat is een nieuwe uitbreiding voor wat betrekking heeft tot de Discovery-serie die momenteel I see your mission was successful. Excellent. Mine was as well. Meet me back at the Huh? Oh. Ik hoef er maar eentje doen, schijnbaar niet allebei. Oké, dan gaan we naar het scherm. Ja, hij is free-to-play, dus als je een ruimte hebt, ik gebruik ook niet heel veel van de PC. Ja, anders dus gewoon in Steam even zoeken. Of dit slim is, maar we gaan het proberen. Ja, dat was een goede afkorting op bij het schip toch. Section 31. Here's a kit module. Stasis bubble. Okay. This in this scope. Plasma cannons. 45 graden darkding. Nou, dat is niet heel veel. Oh, dat was het. Dit is hier. Oh wel. You! You stumbled into my trap in the briar patch like a blind Grishnar cat. And here you are again, luring Starfleet ships to my testing grounds. The Doomsday Machine will destroy them. It will create glorious, endless war and strife. And it is all possible because of you. No! I will not allow you to dishonor the Empire with your thirst for blood. We face our enemies as warriors, Bovat. We do not massacre innocents with machines of death. There are no innocents. There are only the strong and the weak. Are you strong enough to fight your own weapon? I have destroyed the device controlling the planet killer. No one is safe. This isn't over. Warriors, attack! Joel, Ichu! Weet ik niet of Calpion er nou tussen stond. Ik ben nu geen Klingon aan het spelen, het is gewoon een holo disguise voor deze missie. Ik heb wel een Klingon, maar die kan ik op het moment niet in spelen. Captain, Klingon comm traffic just spiked. Nou, zo eens gaan kijken wat er aan de hand is. I see it. Bavat's planet killer is here. Maybe it has a weakness that we haven't found yet. We need to run a scan.
Go to the navigation beacon. That should be close enough for the scan, but far... Dat zal nog niet zijn. Ja, zie je. Cool. Structural integrity holding, sir. We're shook up, but we'll be okay. Captain, there's an unauthorized shuttle launch. It's Kavok. Hail coming in, sir. I'll put it on the main screen. Stay where you are, Captain. I'll handle this. Kavok, turn that shuttle around. You'll be killed! My life is of no consequence, but my honor. No, I must do this. Destroying this abomination is the only way to redeem myself. Farewell, Captain. Koi keles pu glod, koi puk be pu, yak o mat o jeshu bui, se mak chu me u. Mashu managit mak ko chu, ni be yin ma shak wo ku. Val ma hekbej enjo kinstak, val pumati pupare, mashutak kumame pumashuta, ma o. Werkt wel altijd natuurlijk. I'm reading significant damage to the Doomsday machine, sir. But it's still active. Captain, we still have the Harpang torpedoes. They might be enough to finish the job. The machine's hull is solid neutronium, so targeting it won't help. We'll need to fly in front of the Doomsday machine and launch the torpedoes down that thing's throat. The fleet will be here to help distract it, but we need to be careful. If we're in front of it when it fires its anti-proton beam, we won't fare any better than that moon did. Dude. God. We will be starting the game server in 5 minutes. Oh. Uh-oh. Ow!
Shit. En de server herstarten. Wat een timing verhaal. You're able to log in instantly. No, nee. Waarom doe je dat niet? Wacht. Ik heb even de game opnieuw staan. Misschien dat helpt. Ja, mooi. Ik ga meteen opnieuw in onderloggen. Schijnbaar niet. Je bent dan het niet tegen mij. En zo. Ha, daar is de server weer. Ben ik alleen benieuwd waar ik in de missie zit, of ik weer helemaal vooraan moet beginnen of niet. Ja, dus. Dan moet ik dat stukje op de planeet ook opnieuw doen. Ach. Continue. Staat. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. I see it. Bavat's planet killer is here. Maybe it... Oké, oh, ver af. Ik wilde niet midden in combat starten, dat snap ik nog. En dat ik op die laatste stap zet, vind ik goed genoeg. Kijk, dadelijk maar zo naar. Goed enough maken. Ja, dus.
dat had ik al. Nee, denk ik proberen het door. Oh, dat was helemaal niet zo'n charge. Deze kant zijn er nog meisjes in. Dat kan ik niet inposten. Velen. Ik heb hem wel. Captain, Commander Burgess is patching a subspace signal through to us. The message is from Kronos, sir. Routing it to the main view screen now. Captain, my name is Kamen. While the Empire realizes that you played a vital role in defeating a threat to both our worlds, I am afraid I must insist that you return the ship you stole immediately. I would not want to have to escalate this into something that we will both regret. The battle is over. We do not need to begin another. Dat snap ik. Kan ik die er nog afsnoepen? Van die burgerpay? Nee, mag ik niet. Jammer. Jammer. It might be best to do what he asks, Captain. The fleet's in no condition for a prolonged fight, sir. And honestly, there's not much about the bird of... The important thing is that the Doomsday Machine was destroyed. Natuurlijk onze burgerpay terug. Even mijn schip. Even kijken. 2,
Kavolk's loss is unfortunate, but he did what he believed he had to do. In the end, he died with honor. Fortunately, you were able to destroy the Doomsday device and end the threat of Bavat's weapons programs. We probably haven't seen the last of him, but at least now he's disarmed. At least as much as any Klingon, that is. And don't worry about having to return the IKS Targ to the Klingons. I don't believe that there's much about that class of bird of prey that Starfleet intelligence doesn't already know. If getting the ship back lets the Klingons think they won a small victory, I don't mind, and you shouldn't either. There are very few captains who can say they faced a threat like you did today and lived to tell the tale. Impressive work. Shield array. Oh shit, best goed. Shield array hebben we al. Bij de launch, dat doe jij 2248. Iets minder. Maar hij doet ook radiation. Dat is wel 15 seconden recharge, dat is wel heel erg veel natuurlijk. De dropbox maar. Ik heb geen spots meer. Stations meer. We have a large number of operations going on in various parts of the galaxy, and we're constantly in need of ships and crew to work in these joint efforts. We've learned of a remote system where elements of the old Romulan Star Empire are trying to take over an asteroid mining facility. Nobody wants to see that happen, so there's a joint operation underway to stop them. Sign on to the task force operation for the Romulan Imperial minefield and see if you can lend a hand. Scripting pistols. DPS ligt wel een stuk hoog. Wezens. Zit ten opzichte van hem. Zit hij lager. Oh, dan kan die aan haar geven. Op. Die daarbij. Daarom ook dit. Ik kan beter van de lager op. Totdat ik Oké, hier waren ook weer wat dingen klaar. Actual 5 minuten. 45 minuten. 60%. Nou, laten we hem dan proberen.
30 minuten hebben we in de voor 20 uur, 72 uur. Diplomatic dinner. Doe maar. Zo. Dat kun je eigenlijk opzetten. Ik heb hem nu opzetten. Face of dual bank. Nou, die R&D daar laat me even voor wat is. Die wil ik een keer even dit op gaan ruimen. Dus een kruisje gaan weg. En die kan weg. Daar kunnen we niks mee. Eerst even bij C. Als het goed is kunnen we dan gewoon een minefield gaan doen. Hier lithium is verwoord. Dus even kijken. Die join. Ja, visual. Gaan we zo play. Ja. Verdorie. Het gaat altijd veel te snel.
Our intelligence services have discovered an Imperial Romulan operation. You shoot it down. It fires will be the spread of a shockwave. Oh jezus. Spullen heb ik natuurlijk niet. The Romulans have cloaked mines next to the transports. Keep an eye out. Warning, ship is under attack. Target shield has failed. Excellent work against those frigates. Just a few more to go. Hull integrity below 75%. Core shields failing. Nee, dat gaan wij niet overleven. Target shield has failed. Damn. Ja, we lopen bij. Target shield has failed. Core shield failing. Het zou ik eigenlijk doen omdat dat ding ontploft. Zoals ik voorspeld had. The job isn't over yet. Warning, ship is under attack. Core shields failing. Congratulations, Lieutenant Commander. Scanning in progress. Overal 3 op. Geen idee of ik dingen nodig heb, waarschijnlijk niet. Oh, 7. Beambank. 90 graden. Beetje weinig, 90 graden.
Facility Alpha is back online. Facility Gamma is up and running. Facility Beta is safe. Attention. The Falcata will probably... Excellent. The area is secure. Area secured. Nou, eens even kijken. Wat hebben we net allemaal gekregen? Dat is weer een hele bulk. Job well done. We have operations like this go. You've done well, and while there are still issues. Speciaal. Nee, dat doen we dadelijk. Eens even kijken waar we hebben. Oh. Wacht. Die kunnen we wel openen. Wat heb ik hier allemaal? Engineering mutual. 5 damage resistance. Ja, per se. Dat was mijn fuser. Captain was hij. Ik heb daar al. Deze is trouwens wel een stuk hoger. 4. Oh, wacht even. Shield. En de regen. Dus dit is gewoon beter. Disrupt damage en anders dat heel damage. Huh? Dat was akkoord. Dus we dadelijk in ieder geval naar de space dock. Dan heb ik gaan zetten. Ik kan dat even makkelijk zien. Dus dit 15. 6, 7, 8 heb ik gaan zetten. Iemand een patrol. Maar dan eerst gewoon staan patrol. Spitalk.
space toch? Academy. Starbase 1. Toch de Academy zijn. Welke visie zaten we even aan het rondkijken? Ik heb de Rift S. Dat is deze ook. Greetings. How can I assist you today? Or in the future? Zo. Eerst even uphold. You've done excellent work so far, so I want to expand the range of your mission profiles. There are trouble spots all over the galaxy. A good Starfleet captain never shies from engaging with trouble and trying to solve problems. Within the bounds of the Prime Directive, of course. You'll find patrols at systems scattered all across the quadrant, where enemy ships or local problems need help. We also have trouble spots in other parts of the galaxy, such as Nimbus 3, Drozana Station, and the Defera system. Check into these kinds of trouble spots, as time permits. You can access all the ambassador's mission to visit new bombers when you reach the rank of Vice Admiral. Okay. Pick up Damar Khan on Starbase 114 and bring him to Starbase 39 Sierra. Starbase 114 is located in the Celis system in the Beta Quadrant. Okay. Ik ben er wel in het Sol system. Ik weet niet of dit helemaal goed gaat. Ongeveer hier krijgt.
Hello! Admiral Quinn told me that you would be available to take me to Starbase 39 Sierra. In a word, the Remans have formed... Goodbye. Packed and... Goodbye. Yep. Dat is inderdaad een duur geintje. Vandaar dat ik ook nog geen PC-upgrade heb gedaan dit jaar. Normaal doe ik dat van mijn vakantiegeld, maar... The Romulans were once a passionate, vibrant species, but the loss of their homeworld has left them in ashes. The survivors of the cataclysm have gathered under the banner of Empress Sela. She has sought out new allies from the Delta Quadrant in an attempt to rebuild the Romulans' former might. And now, she seeks revenge for a lost world and a broken people. Nou ja, Coolblue had ze op voorraad toen. Het kan goed zijn dat die ondertussen uitverkocht is. Hey Tines, bedankt voor de resub. Jaar en 9 maanden alweer. Ja, wat ik zo overal een beetje las, is dat in principe het nieuwe broertje van de originele Oculus, resolutie ligt wat hoger, refresh rate iets lager. En er zit dan maar 1 kabel aan in plaats van 3, wat natuurlijk wel weer helpt. Ja, die Oculus Quest, het probleem is... ik zie de meerwaarde daar niet van. Het is een VR-headset, helemaal draadloos, dat wel. Dus je hebt geen PC nodig, maar streamen gaat dan niet in mijn geval, dus dat zou voor mij al no-go zijn. Maar je zit gelimiteerd aan de ruimte van de Quest natuurlijk. Het bestuurssysteem moet daar nog vanaf, noem maar op. Plus niet alle games kunnen op de Quest gespeeld worden. Thank you for your assistance. Is there anything else you want to know? Never! The crew of the Romulan wish me goodbye. Oh, dat was snel. You may have heard about the tragedy at Khitomer. Empress Sela attempted to disrupt the conference with a bomb. I have new missions for you. Okay. Greetings and welcome to Agrama. I am pleased that Starfleet sent such a notable officer as its representative at this conference. Please enter a standard orbit and transport down to these coordinates. Waarom heb ik het gevoel dat dit dadelijk gewoon compleet fout gaat? Zover ik heb gezien is de refresh rate, de verschil tussen de ogen, zeg maar, afstand. Plus ik weet niet hoe dat zit met de Vive Store natuurlijk. Ik zat sowieso met het probleem dat ik met mijn headset ook het streamen moet doen. Het voordeel van de Rift S in ieder geval is dat je geen externe sensoren op hoeft te hangen. Dat is eigenlijk bij mij de doorslaggevende factor geweest. Want ik heb hier gewoon geen plaats om die sensoren fatsoenlijk neer te hangen dat ik ook nog daarbij het kan gebruiken. Dus dat was voor mij in ieder geval de reden dat ik voor die Rift S ben gegaan. Omdat daar de sensors in de helm zitten. Maar echt
tussen de originele Oculus en de originele Vive en de nieuwe Vive durf ik niet te zeggen. The rest of the delegates are already in the conference room. My aide, Jevem, will take you there. I have some business to attend to before we begin. Ja. Welcome to Agrama. I am so pleased. It is. I thought the Federation. The Romulans can be. We are. I apologize for the interruption. My name is Tokath. I am one of the stewards here. We've had a slight complication with the dietary requirements of some of your delegation. Could I borrow you for a moment so we can clear this? Okay. Dat heb ik inderdaad sinds dat ik op mijn eigen zit niet meer op spaarrekening gehad. Franklin Drake says you can be trusted, and that is enough for me. There's more going on here than a diplomatic conference. Sela has no interest in courting the Federation. So why is she suddenly doing so now? We're going to find out what she's up to. The lower level of this facility is off limits to everyone but the Empress and her aides. But that access hatch right over there opens up to a maintenance tunnel that leads down. The doorway is... Dus een beetje verven en het je eigen maken, dan zit je gauw aan een 1500 tot 2000 euro. The hatch is just ahead, in the northeast corner of the room. There will be a security room, near the exit of the maintenance tunnel, on the level below us. Access one of the consoles there. Maybe you'll learn more about what she's doing. Wapens. Jammer dat ik die weer niet moet pakken. Empress, the fleet is on its way to Vulcan. Excellent. Have the weapons loaded aboard my ship. I will depart as soon as they are on board. At last, we will have our revenge for the destruction of Romulus. Hail Hakiv and put him through to my personal terminal. Then leave me. I have matters to attend to. Yes, Empress.
En de offline security gaan we even accessen in eentje. Computer, begin playback of file 2895 Gamma. After I left Starfleet, I made it my life's work to reunite the Romulans with their Vulcan brothers. For many years, I lived among them and waged a campaign of peace. 21 years ago, the star of the Hobus system went supernova and sent a wave of devastation across the quadrant. I promised to save the Romulan homeworld. I failed. Computer, end file. I cannot suffer more of that arrogant fool. Soon, Vulcan will suffer the same fate as my world. Nou, ze hebben hem toch niet op voorraad al, dus je kunt het toch niet bestellen. I have Hakiv, Empress. Patch him through. Greetings, Empress. My fleet has launched for Vulcan. I expect you to rendezvous with us there. Alas, I must disappoint you. The terrorist cells of the Romulan Republic demand my full attention. Kittimer did not go as planned. Now they have powerful allies, and with Taurus missing. Spare me your excuses, Hakiv. Nothing is more important than avenging the destruction of our homeworld. You disappoint me, Hakiv. I trust you will not do so again. Oh, dat is niet hier verder. Ja, mijn Xbox One heeft ook niet heel veel aangestaan, maar dat is meer vanwege dat de Microsoft games ook op Windows te spelen zijn. Ja, zeker de nieuwe console gaat er een aantal krijgen. Dus er komt ook geen nieuwe Xbox voor mij. Ik heb een PC en een nieuwe PlayStation. Zeker als Horizon Zero Dawn een launch titel wordt, dan ga ik kijken of ik daar een limited edition kan krijgen. I should have known the Federation would send spies instead of diplomats. And you call us treacherous. No matter. You may have destroyed these weapons, but my fleet is already en route to Vulcan. You cannot stop what has begun. Guards! Capture the intruders! Ja, als je goedkoop ergens een PlayStation 4 op de kop kunt trekken, Alt. Er zijn een aantal games bij die het echt wel waard zijn om nu nog een PlayStation 4 te halen. Aan de andere kant, je kunt ook wachten op de 5, want alles was dus goed is backwards compatible. Studios wel dus die voor de PC aan. Staat daarbij wel meer? Is die een paar jaar? Oh, to be announced. Oei. Nee. Ja, dan zou ik Horizon nog boven Days Gone spelen.
En ik weet niet of het jouw ding is. God of War. Die van dit jaar. Dat is ook echt super. Of ja, dit jaar. Vorig jaar of het jaar ervoor alweer. Warning. Ship is under attack. Target's shields have failed. Thank you for rescuing us. Target's shields have failed. Ik zou, voor als je een console wilt gaan halen, zou ik weet niet of dat bij jou in de buurt eentje zit, een Game Mania. Die hebben vaak ook gewoon tweedehands consoles. Dan zijn ze goedkoper dan een nieuwe. Want als ik kijk bijvoorbeeld bij mijn broertje, die Switch, het ziet er hartstikke leuk uit. Ship is under attack. Target's shields have failed. Ja, oké. I would not have believed anyone capable of this treachery, even Seela. Je kunt altijd een keer kijken. Zo'n voor de prijs hebben zal wel niet. Aangezien die nog steeds huidige console is, zullen er wel behoorlijk prijzig zijn. Ship is under attack. Target's shields have failed. Ja, oké. Nou ja, als die dat in Twente ook hebben, ja, dat blijft hetzelfde natuurlijk. Hè. Toen hadden wij hier een weer replay, dan niks meer, toen Game Mania en nu hebben we niks meer. Wederom. Je kunt trouwens ook bij de Game Mania online kijken, dan hoef je er niet heen te rijden. Denk me net. I thought we'd never be free of that blasted field. I'm gonna recommend you get a commendation. Nou ja, de slim zou ik sowieso niet halen. Alhoewel, ja, ik weet niet. Ik heb die originele, laat me het zo zeggen, en die zit in ieder geval niet met een hitteprobleem. Ik weet niet of de slim dat wel heeft. De Pro... I had not expected to hear from you so soon. Was your mission successful? De Pro is natuurlijk te doen, die zal ook wel wat duurder zijn. Het verschil is alleen, daar kun je 4K op spelen. Maar ja, ik heb geen 4K televisie, plus mijn monitoren zijn 1080p, extreme 1080p, dus voor mij had het geen meerwaarde om
een 4K PlayStation te halen, om het zo maar te zeggen. Of te bijna in te ruilen voor een 4K. I should have expected as much. You cannot trust them. I never do. I am contacting all available ships. We will meet you there. Thanks to your warning, we were able to divert some ships to defend Vulcan. I have come to personally command the defense. The other forces have already been briefed. Your role in this battle will be to defend the science vessels that have set up a tachyon detection grid to detect any cloaked Romulan ships. We cannot allow any enemy ships to slip through. The ships maintaining the grid will be priority targets for the Goh. How can you fight what you cannot see? Surrender now, and I may give you a merciful death. Our tachyon detection grid has revealed scout ships attempting to penetrate the perimeter. In principe heb je het niet nodig als alleen voor het online te spelen. PlayStation Plus. Maar aangezien wij toch allebei geen online gamers zijn op consoles. Pas maar de video's. Au. Jawel, het is hetzelfde als Xbox. Dan krijg je maandelijks ook games. Er zit volgens mij niet standaard een lijst in met games, maar je krijgt wel maandelijks games. Maar om het daarvoor te doen, zou ik niet doen. Maar ik heb momenteel volgens mij ook geen PlayStation Plus, of hij moet toevallig nog lopen. Dat ik toen dat hij de jaren afgesloten heb, dat weet ik even niet meer. Your attempts to interfere are meaningless. Vulcan must pay for its crimes. Uncharted is ook een hele goede serie trouwens. Moet ik even kijken, want ik heb de originele 500 gig heb ik in ieder geval. Drie klassiekers. You cannot oppose the will of the Romulan people. We are eternal. Ja, volgens mij staat inderdaad slim 1 terra. Nu weet ik niet hoe hij met hitte zit. Dat zou je even na moeten zoeken, Alt. Ik weet dat Sony met de oude consoles met slims en ook Xbox met slims altijd hitteproblemen hebben, dus.
Laat ik hem helpen.